Good day everyone, I am Brace Navy Kuyakot, now explaining the MARPOL Annex 2 or pollution by noxious liquid substances or NLS. So this MARPOL Annex 2 is contain or is the rule that control harmful liquid chemicals on ship and making sure they are carried and disposed safely to protect the ocean. So laktod pagasulti kining MARPOL Annex 2 nag-ingon jud nga sama sa mga tanker ship o unsaong pagdala sa ilang mga chemical, unsaong pag-dispose og tarong, unda giingon po dire nga no discharge around 12 nautical miles from the land, so di ka maka-dispose sa sakop pa sa 12 nautical miles gikan sa yuta. So mara to, daghang salamat.